Si nosotros hemos construido un mundo agresivo, es porque somos seres agresivos. Bueno, ¿cómo vamos a conseguir ser seres pacíficos? There's noise. So much noise. Every time I see a busy motorway, such as this one, it seems to me as if there are more people going places than there are places to go to. And no matter whether these are electric cars or petrol-powered trucks, I wonder about all the energy needed to keep the wheels of our society rolling. Welcome to Garzweiler 2, one of the biggest open-pit coal mines in Europe. 20 minutes from the German town I grew up in. I think this is enough to see that something is seriously wrong. This is not done by anybody who's in touch with nature, who's connected with nature, who has peaceful intentions. This is destruction. It's like raping nature right there. When I was in primary school, back in the 1980s, we used to do school trips here. The hole was still much smaller, and we used to stand in awe in front of the big diggers and didn't think for a second about environmental destruction or climate change. It all seemed like, wow, this is progress. This is the future. My parents had friends. We used to visit them quite regularly. They lived in a small village on a really nice farm. And it was right about there where the hole is now, and they were for many years resisting and trying to protect their property and fighting against the big energy company, but in the end they lost everything. They lost the farm,
The village is gone now, and they are gone, and all that's left is a big black hole. We're living on this amazing planet, and what we're creating is noise and ugly pollution and destruction. And I think, it's just ridiculous. It's just ridiculous. To say we couldn't do better is an insult to, to the human species. There must be other ways to live on this planet. There must be other ways to thrive and be happy and to, live in peace with our surroundings. And whatever this is, it's not peaceful, it's not harmonious, it's not kind, it's not beautiful. It's definitely not beautiful. And maybe the question more than like, when do we start to become truly peaceful? Maybe the question is, when are we going to be beautiful again? And perhaps to do things differently, we need to connect to something beautiful inside, to something peaceful inside, and find peace and beauty within. You could argue like, well, so what? This is just like a big hole now. But I think this is symbolic here. This is symbolic of what we're doing to nature and ultimately to ourselves. El azul creo que yo lo relaciono por mi sinestesia con la paz, más que el blanco a lo mejor, porque el azul es el mar, es el cielo, es donde yo encuentro más la inmensidad. Y la paloma, pues sí, sobre todo por... Yo disfruto mucho viendo los pájaros volar y me da mucha paz. Y me transmite libertad, que creo que ahí es donde se esconde la paz. Y no sé si es por eso que la paloma es el animal de la paz, pero para mí sí. Creo que la paz está dentro de nosotros mismos y hay que encontrarla, sacarla y compartirla. Y si disfrutas mucho viendo un pájaro volar y hay alguien que no sabe disfrutar de eso, pues intentar compartirlo y transmitirle esa paz que tú sí encuentras. Y creo que los pájaros pues ayudan mucho. Y si estás mirando los pájaros y encima estás en el mar, con el cielo y el agua, pues creo que es el mejor sitio donde encontrar la paz.
Es una forma de meditar, yo creo. Esto para mí es paz. Realmente nunca puede estar bien algo que empieza. Tienes que trabajar en ello todo el rato hasta que va cogiendo forma. Pero es la ansiedad de querer verlo hecho. Como lo veo en mi cabeza, pues es muy fácil, pero es más difícil cuando lo tiene que hacer. Pero sí, hay mucho conflicto. Por eso cuando lo resuelves, tienes la paz. También hace que mi conflicto sea este y no el de mi día a día. Y al final me saca de mi rutina, de mis problemas, para que al final tenga otros problemas, pero que son problemas que me gusta tener, porque resolverlos me satisface. Don't expect to live in harmony, where jobs just come and go, and money grows on trees. Es muy difícil generalmente vivir de lo que te gusta, más si eres artista. Tienes que tener o trabajar muy duro sin parar y que no te importe lo que piensa la gente o que te digan que no puedes, que es muy difícil, que hay que cotizar, que no hay dinero, luego no hay que buscar un trabajo de verdad. Esto es un trabajo de verdad, es un trabajo para la sociedad, es un trabajo personal y es un trabajo que hace mucha falta, que al final es desarrollarte a través de la creatividad. Si tú te desarrollas, seguramente estás en el camino de encontrar tu paz. Y si estás bien contigo, estás bien con todo. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. I haven't tasted reality. Whatever will come will be. Y la libertad y la paz y la felicidad es todo lo mismo. Al final es todo lo mismo. Porque si te sientes libre, estás feliz. Y estás en paz. Si estás en paz, te sientes feliz. ¿Sabes? Es todo un círculo. We do retreat catering, so we cook a lot for people in yoga retreats. The way we run our business, we go from planting the seed right through to seeing food on the plate, and that just in itself brings a really deep satisfaction. We made a conscious choice to work only with organic ingredients, and I think that's just the most sustainable way of food production, without robbing the earth. In harmony with the earth, but also because organic food just has the most nutrients, is most vibrant and healthy. There's that symbiotic relationship, where you take from the land and you need to return to it in order to for you and the land to both exist harmoniously. That's really important. The natural harmonious order of things, I think, is very clear, is made very clear in food. You can see it with your own eyes. And I think it's very important that to realize for all of us that we are nature. It's not like me and nature. No, it's like one.
the pace of modern life, of big city life. I mean, it's just crazy. People don't have time to cook. They don't recognize vegetables or fruits anymore. Children have no idea where their food comes from. They eat strange children's food, which is all processed stuff. And that is harmful and yeah, violent in a way. It's very common practice in intensive agriculture to spray poison on your land. Yeah. I mean, poison's poison. Yeah, man. You know, there's not even a conversation to be had about that. Yeah. And it's so ingrained, you know, in many people who are very skilled farmers, you know, who really do live from the land. And they depend on... it's like the highest value is to get as much produce of the land, where in itself that is... somewhere along the way... That's the wrong value. Even people who are farmers and their parents were farmers and grandparents were farmers, somewhere along the way in the last century or so, this has become a common practice to poison your land, to treat the land in a way to just produce as much as possible without much thought of the ramifications and consequences of that. And it is violent to the earth, and eventually you degrade your own soil and own life and livelihood. We can't grow all of our produce ourselves. We've got other farmers in the area that we support, and it feels so good to support them, knowing their philosophy and principles are aligned with us, and you really wanted to do well so that they can do well, and then the earth can then do well. And this goes all the way back to the consumer. People are sometimes upset that they don't get what they want every single day of the year. You know, that tomatoes don't grow every single day of the year, and that the 4 seasons show us and teach us just follow that, and if you do, you'll get a diverse diet over the course of the year, and the earth can sustain you perfectly well over 365 days if you just listen a little bit to what she's telling us, rather than forcing it to do what we want and like. There's a lot about cooking that brings a feeling of peace. I mean, those little moments of touching, feeling, cutting, smelling, tasting constantly, you're quite activated, and it's very stimulating, but in a peaceful way, not in a kind of crazy, chaotic way, and something that I'm enjoying this. You know, it's fulfilling. The smell of a fresh lemon, it's just wow. It's just unlike anything else. For me, the biggest joy is when I've been cooking for someone on a retreat for a week, and at the end they said to me, look, I really was a bit skeptical about vegetarian or vegan food, and you've shown me that it's just amazing and I can do this in my own home. And then I think, that's a great thing, you know, that's another person leaning a bit more into a direction that is more sustainable and less harmful for the planet, and better for animals. It's a good question about meat, you know, and what role does it play in 7 billion people on the planet. It has a role to play. We're really not judgmental about people eating meat. Our mission really is just to eat more plants. We've reached a point, I think, as a 21st century civilization where we're consuming an enormous amount of meat and seafood to the degradation of the planet, and on a basic level of how much can we sustainably eat and produce, it's very little, from my understanding and research, which is considerable. You know, we dedicate our lives to cooking food, and the meat question is a constant one. We used to live in Tarifa, and I always was like, okay, well, you know, maybe if meat is like free range, it's at least much better. Then it's had a beautiful life until the animal has a very bad day. That was always how I used to think about it. But then in Tarifa, we were surrounded by herds of retinto cows, beautiful. And they had wonderful lives because they just, you know, munch grass and herbs and flowers every single day. But I've also seen scenes where, you know, the truck would come and the calves would be led onto the truck, and the cow mamas would be like, you know, mooing for weeks, not hours, weeks. Like just scream, literally just, you know, mooing because their little baby was gone. And I mean, when you see that, that's the harsh reality of it.
you know, these animals, they want to live. They want to be mothers, they want to be babies, and they just want to live and a normal life like anybody else. Yeah, it is true that, funnily enough, we live in a rural area where we see even peaceful ways of acquiring meat in this Still way. has, It's very it has a distressing. harsh reality, Yeah. and it's really when you see and hear it with your own eyes, it's actually shocking, and you think twice about, or you know, you really, it's hard to justify that piece of meat when you see it like that. There is like a discrepancy between our genetic makeup. We are, you know, we're meant to be omnivores, and then there is our knowing and our ethics. They're like, hey, but you know, you don't want to kill animals, you don't want to do harm. What's interesting we've discussed sometimes is that it is difficult to let go of meat, because for tens of thousands of years we haven't had any choice. You know, all of our ancestors, you know, they're hunter-gatherers or living day to day and didn't have the luxury to choose. Also, they ate less meat. Yeah, but we have to really recognize it's hard to catch up. You know, that we're the first generation, really. I mean, my father, he couldn't refuse a piece of meat on his table on moral grounds. You know, he come from a poor family, the son of a preacher. He was grateful for anything he got, and my grandfather and his grandfather before that, these people couldn't choose. We now, 21st century, we have the luxury to choose, and it is a responsibility. You know, okay, we can afford to say no to meat and choose something that is, of a higher conscious, you know, something that's going to be better for us and the planet. But it's hard, you know, we're fighting tens of thousands of years of conditioning, you know, essentially, that we have to somehow in one generation catch up to, like, okay, we've reached the point now, you know, where we can choose. The unique dynamic that we have is that we have a relationship. We're husband and wife, and we're business partners, and we work and live together every day. That takes a certain amount of awareness, and sometimes we're caught out, you know, where we forget to put the business hat on and take the husband hat off, or whatever it might, or other way around. You know, it can get a bit grey between your personal life and your work life. And so over the years, we've had to really be aware and really refine the way we work and know, like, okay, this is a work thing and we're going to treat it as such. And sometimes we have to really remind each other, like, let's treat each other as business partners, you know, rather than husband and wife. And then leave the work alone when we go at home. You know, that's also important, to not take the work home with us. For me, it's also realizing that, sometimes, you know, it can be really stressful in the kitchen. And because you're so intimate with each other, it's easy to say something in a way that you really don't mean. I find it really helpful to just leave it like that, you know, just we both know what's happening, that there is stress, and it can create a situation of some non-peaceful, you know, exchange of whatever. But we don't need to take that on board as like a huge terrible thing. We can just go like, okay, that was just, you know, an episode, like a rocky wave or something, or some bad weather. It just passes. It doesn't have to affect us so deeply, and we don't have to take it so personally. Probably the number one thing is to really laugh at it sometimes, you know, and really bring humor to sometimes situations that shouldn't be very humorous, and that can really disarm things in a good way. And that's something I think that we're both good at. I think we're often in a maybe you're reaching some sort of like red zone level of stress, to just punctuate it with humor as a reminder, you know, that to keep it playful, and that we love each other and we work together. I'm sure there's no psychologist out there who would recommend that you live and work so many hours with within a relationship.
it probably isn't healthy on some level. And so in order to cope with that, we have to take roles, we have to sometimes take distance, make sure that we're not living in each other's pockets, and we're aware of that. Yeah, You know, it's giving each other some space, and this yeah, is really good. But often in those moments, it's like, how can we laugh at this? Can be a good question to ask, and just to bring that, and it can really bring things, really deflate things back to a peaceful level. Yeah. Anything else on that front? I'm trying to think. I think it's We just could talk most, a lot about no, this. but I think it's most important. Yeah. We're just human beings, both of us, and we both try the best we can. And sometimes it's not pretty, but it's very good to remind ourselves that the baseline is always love. We do this because we love each other. We want to be together. We choose to be together. And anything that happens in that field, sometimes it's blissful and beautiful and amazing. And sometimes it's a bit like, difficult. But it will pass. And the baseline is always love. Du hast ein Bett von Naturgeräuschen. Das Piepsen, das Zwirzen, das ganz vielen verschiedenen Vögelchen und Insekten und alles. Das ist ein Bett. Schön geborgen, schön warm. Die Sonne scheint, laues Lüftchen, alles perfekt. Perfekt. Das ist, als wenn dein Leben immer Ferrari fahren wäre. Aber irgendwo fehlt dann der störende Faktor, die Reibung. Und da kommt sie wieder. Ich bin dankbar für die Geräusche. Ich finde die gut. Weil sie kommen und gehen. Das sind ja die Schallwellen. Und dann kann man die Stille zwischen den Geräuschen viel mehr genießen. Ich bedanke mich für diese Flugzeuge. Das ist austauschbar. Es kann eine Ablehnung sein. Ich wünsche mir so sehr, dass irgendwas klappt und ich tue alles dafür, dass das auch klappt. Aber letzten Endes bekomme ich eine Ablehnung. Die Person, die da sitzt, sagt, nein, sie nicht. Tut mir leid. Anstatt in den Widerstand zu gehen und mich drüber aufzuregen, bedanke ich mich dafür. Mit ein paar Tagen Verzug. Also ist der Streit, den ich habe, mit dem nächsten Umfeld, letzten Endes ein Geschenk. Auch wenn ich mich vollkommen missverstanden fühle, schlecht behandelt fühle, ist es letzten Endes ein Geschenk, weil es ist eine Einladung von Gott oder vom Universum, dass, wenn ich das akzeptiere und somit zum Positiven drehe, für mich, dass ich mich weiterentwickle. Weil mit dem inneren Frieden, so sehe ich das, genauso wie mit der Spiritualität, ist das ja so wie beim Bodybuilding. Es ist ja nicht einmal gemacht und gut ist und dann bist du
für alle Zeiten bist du gestellt, sondern auch im Bodybuilding musst du im Training bleiben. Du musst zweimal in der Woche hingehen und deine Übungen machen, damit nichts erschlafft. Und so ist das auch. Wir müssen, also wir dürfen, wir werden immer wieder auf die Probe gestellt oder wie du sagst, getestet, damit wir dranbleiben. Es ist ja nicht einmal erreicht und gut ist. Vielleicht ist das ein Hinweis, dass wir noch auf so einem niedrigen Stadion sind, dass ein Flugzeug nach dem anderen kommt, einmal in der Minute. Würde jetzt der Dalai Lama hier sitzen, käme vielleicht einmal in 10 Stunden ein Flugzeug vorbei, weil der braucht diese Tests nicht. Aber da ich ja so ein Frischfleisch-Anfänger bin, kommen die alle 30 Sekunden. Danke, ja, ich hab's verstanden. Es gibt nicht den perfekten Ort. Es gibt ihn einfach nicht. Nach der Honeymoon-Phase, nach einer gewissen Zeit fallen dir Sachen auf, die dir irgendwann mal die stören erst so ein bisschen. Und nach einer gewissen Zeit gehen die einem richtig auf den Sack. Und irgendwann kommt dann die Phase so, naja, so toll ist das hier auch nicht mehr. Und dann kommt irgendwann mal die Phase, ich möchte gerne wieder woanders hin. Weil was fehlt in dir selbst. Und dann ziehst du weiter und weiter und weiter. Das öffnet natürlich die Augen und man lernt sehr viel dazu über die Welt, über Kulturen und das macht auch zu einem vollkommenen Menschen. Das ist richtig. Das mag auch für viele sehr wichtig sein und augenöffnend. Aber ich kann immer nur von mir reden und in mir ist das Zweitspannendste. Das Spannendste für mich ist die Reise in mich selbst. Das finde ich viel spannender. Letzten Endes spiele ich Rollen. Ich hatte die Rolle des superglücklichen Kindes in Kalifornien, dem Vertrauen und Liebe geschenkt wurde auf dem silbernen Tablett. Ich hatte die Rolle des Musikers, der in Paris seinerzeit am großen Ruhm kratzen durfte. Ich hatte die Rolle des 30 Jahre lang Drogensüchtigen. Ich hatte die Rolle des Filmstudenten in New York. Ich hatte die Rolle des Geschäftsführers eines Unternehmens. Ich hatte die Rolle des Bankräubers. Ich hatte die Rolle des in Gefangenschaft geraten. Ich hatte die Rolle des obdachlosen Hartz-IV-Empfängers. Ich habe die Rolle als Vater. Ich habe die Rolle als Coach. Aber wer bin ich? Wirklich in sein Selbst zu gehen und sich zu trennen von der Identifikation, von dem ganzen Gewitter, was hier drin vorgeht. Die Prägungen, alles, was man erlebt hat. Und sich trennen von dem, was man so als Ziele so vor sich hatte. Das kann beängstigend sein. Und das macht mir auch manchmal Angst.
Aber das ist eine Reise, die ich für mich erwählt habe, die ich machen möchte und mache. Die ist wichtig für mich. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man erkennt, dass alles Illusion ist, das Festklammern an Rollen, an andere Menschen, sich damit identifiziert, das ist das Schmerzhafte am Sterben. Wir klammern uns an Illusionen fest. Und das möchte ich nicht. Ich möchte sterben mit einem Lächeln im Gesicht und mich freuen. Ich glaube, das ist auch buddhistisch, ne? Dass der Sinn des Lebens ist, oder ja, ist es der Sinn des Lebens? Das Geheimnis des Lebens, genau, das Geheimnis des Lebens ist zu sterben, bevor man stirbt. Chasing on dying, meeting a fever. Trade along dying, meeting a fever. Hate along dying, meeting a fever. Hate along dying. Yo siento luz, siento calor, siento algodón, es como algodón dulce. Eso es la paz para mí, un algodón dulce, suave, confortable, agradable, luminoso, silencioso también. Me quedé viuda con 35. Fueron 2 años de salir adelante sola, entre comillas, como única cabeza de familia con las 2 niñas que yo tenía. Pero a los 2 años de quedarme viuda conocí a mi actual marido. Tenía casi los 40, me quedo embarazada y nace mi tercera hija Lucía y mi cuarto hijo Jorge. Entonces me encuentro siendo madre de familia numerosa, trabajando en la banca. Pero cuando mi hijo pequeño tenía 2 meses y medio, no llegaba a 3, mi hija mayor enfermó. Y estando en su recuperación, mi segunda hija también se pone enferma. Entonces tuvimos casi 2 años de enfermedad intensa, con las 2 a la paz, recibiendo las 2 tratamientos, radioterapia y quimioterapia en distintos momentos y distintos ingresos hospitalarios. Hasta el punto que hubo algunos momentos en los que estaba cada una en un hospital. Fue dura porque es verdad que cualquier enfermedad, cualquier proceso de enfermedad es complicado, pero también fue tan bonito. Porque si algo tuvimos claro en mi familia y yo tenía claro especialmente es que la vida es bella hasta el final. ¿Qué pasa? Que después de estos 2 años mi hija mayor fallece y ahí sí que empieza a producirse mi verdadera transformación. Ya venía produciéndose, pero a raíz de despedirme de ella yo siento que hay como un antes y un después para yo empezar hasta donde estoy ahora. Entonces estuve mal, lo que ocurre es que también tenía muy claro que no podía dejar de ser madre, porque el dolor tan grande que se produce cuando un hijo se va te quita las ganas de todo. Y sin embargo veía a mis 3 niños y yo decía, yo tengo que seguir siendo madre de ellos,
porque sigo siendo madre. Y entonces pues empecé a trabajarme personalmente, empecé a asistir a terapia, empecé a participar, me empezaron a ofrecer, vente a un seminario, que hay un seminario de... Porque yo estaba mal, o sea, estaba esa tristeza, ese duelo que hay que transitar, empecé a transitarlo a través de trabajarme a mí misma, ¿no? Para salir adelante y a la paz seguir atendiendo a mi familia como se merecía. Claro, yo cuando empiezo a trabajar en todo este mundo, se despierta en mí algo que es como, wow, pero si esto es... Cuando yo estaba sentada en el otro lado del sillón, yo decía, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo siento que yo puedo ofrecer, ¿no? Mi segunda hija se recupera en aquella etapa de 2 años, pero hace 1 año y 3 meses o así, vuelve la enfermedad y en 2 meses fallece. Con lo cual se produce otra gran transformación en mí. Eso ha sido bastante duro, ¿no? Pero lo bueno, lo mejor de toda esta experiencia en mí ha sido que lo que ella me aporta, porque mi primer marido, mi primera hija y mi segunda hija, lo que sí me han enseñado en su enfermedad y a lo largo de toda su vida, es lo que te he dicho al principio, que la vida es de ella y que hay que disfrutar siempre, en todas las ocasiones, en todos los momentos. Entonces, en honor a ese legado que ellos han dejado en mí, yo he transitado mi tristeza, que la tengo, me emociono y los echo muchísimo de menos, pero yo estoy aquí dispuesta a dar lo mejor de mí, a vivir a tope, a disfrutar, hasta que me tenga yo que ir. Me siento muy honrada, muy agradecida y no cambiaría nada, a pesar de lo difícil y lo duro que ha sido en muchas ocasiones, nada. Yo sé que es difícil de entender, yo sé que a mí me viene la gente y me dice, pero tú cómo puedes estar, ¿no? He estado en ese dolor, he estado en esa tristeza, en esa desesperación, en ese no querer saber nada de nadie. Pero hay algo, a pesar de todo, al final hay algo como una especie de túnel y tú ves la luz. Hay algo, yo también digo, el universo, Dios o tus seres queridos que se van, te ponen algo que te hace volver como a engancharte a la vida. Esas lucecitas a mí me han rescatado de esta pena, de este dolor, de mis duelos, de decir me voy. Y después pido perdón porque digo, esto es ofender. Ofender a la vida es decir que me quiero ir de la vida. Lo he pensado, ¿eh? Y de hecho lo pienso y digo, mientras me paro, porque digo, esto no es justo que yo lo diga. Hasta una despedida de muerte fue tan bonita. Mi última despedida, porque te hablo de la última, todas han sido bonitas, pero la última fue en casa, con el mar de fondo, la luna, en silencio, con un respeto absoluto. Así fue la despedida de mi hija. Eso es paz. Una calma y un silencio, una cosa preciosa. Esa paz tiene mucho que ver con la aceptación. No resistirte. Esa es la diferencia, entiendo yo, para la paz interior. Lo que pasa es que tampoco nos enseñan a trabajar este interior en los colegios. Yo reivindico mucho, digo, es muy importante la educación emocional para los niños, para los padres, para los educadores. Y no entiendo que no sea una asignatura obligatoria desde infancia, desde los 3 años. Si tú sabes manejar las emociones, los sentimientos de un niño desde la paz, la calma es que si a los niños saben manejar sus emociones ellos, van a ser unos adultos mucho más tranquilos, mucho más en paz. No nos enseñan.
No se trabaja en los colegios el duelo. Cuando la muerte a todos se nos muere alguien, un abuelo, un tío, un vecino. Con los niños no se trabaja el duelo, tampoco lo entiendo. Digo, es que la vida, es tanto la vida como la muerte, van de la mano. No saben gestionar el duelo en el cole. Si, por ejemplo, me ha pasado con mis hijos, si se ha fallecido un hermano, es normal que en el colegio, con todos los amigos, se haga, yo qué sé, un trabajo, ¿no? Para acompañar, para reconfortar, para entender ese niño que está distinto. Pues no, esas técnicas, eso no hay. No entiendo lo poco que se habla de la muerte. A mí esto me está sirviendo para naturalizarla totalmente, es que no hay vida, o sea, no sabemos. La muerte no es solo para los ancianos, para las personas Es que mi hija mayor se fue con 18 años, la segunda tenía 25, entonces como no hay edad para irnos. Por eso vamos a disfrutar cada día, porque mañana... Cada uno es responsable de uno mismo. Todos los granitos de arena de paz van haciendo una montaña y un mundo. Entonces vamos a conectar con nuestra paz interior cada uno. Entonces lo que yo intento es que esa persona llegue a entender que depende de ella. Porque siempre es como, miramos afuera, ¿no? Es que fulano, es que mengano, es que mi padre, es que mi mujer, que mi niño, que el trabajo, que mi jefe. Es el dedo apuntado, no. La persona a la que tú vas señalando como responsable de tu no paz es la persona que te trae el aprendizaje para que tú conectes con la paz. No nos vamos a centrar en esa persona, es simplemente, yo digo, el cartero o el maestro que te trae la lección de vida. Cuando vemos la lección, tú entonces empiezas a entender y dices, claro. Entonces terminas dándole las gracias que te trae la lección y al cartero y ves que es inocente y que no tiene nada que ver con que eres tú mismo responsable el que tienes que descubrir. He estado pensando en el significado de AHIMSA. Me parece que quizás es la gran asignatura pendiente de la humanidad. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo es posible que después de tantos años, donde ya el hombre ha dejado de tener la obligación de usar la violencia en todos sus conceptos para sobrevivir, ya tenemos recursos suficientes hace cientos de años? ¿Cómo es posible que todavía casi todo lo sigamos resolviendo por medios violentos y agresivos? Pero sí es posible llegar a un mundo pacífico, pero no va a ser en ningún caso, si lo pretendemos colectivamente, no va a ser tampoco por la vía de la política tal y como la conocemos. La política tal y como la conocemos es una herramienta absolutamente falsa ya para eso, porque basa todos sus principios en la división. Divide a los hombres en razas, en partidos políticos, en ideas. Todo lo que conlleve división es una herramienta que no sirve en absoluto, porque solamente cuando veamos a los demás, y en los demás incluyo animales, plantas, personas, los veamos como habitantes con los mismos derechos que nosotros durante el tiempo que estamos en la Tierra, solamente en ese momento se habrá acabado la división. La especie humana cree que realmente es un ser
verdaderamente superior, y lo cree en serio, porque ha sido capaz de fabricar televisiones planas y teléfonos móviles. Nosotros nos hemos aprovechado de la Tierra y en muchos aspectos destruyéndola. No la hemos mejorado. Desde que el ser humano aparece, con su evolución, etcétera, como otra especie más, no la hemos mejorado. Esa medalla no nos la podemos poner. Hemos abusado de la Tierra y hemos producido mucha destrucción, que no queremos recordar. Si mañana quisieran los ciudadanos de este planeta que se acabara esa guerra, se acababa inmediatamente. Esa y todas las demás. Pero mañana. Pero no nos importa. ¿Por qué? Porque no somos cada uno de nosotros los que tenemos que salir corriendo por el monte, huyendo con un poco de ropa porque nos están tirando bombas. Como mucho asistimos al espectáculo de los telediarios, de los informativos. Y nos sorprendemos, y ya no tanto. Solamente si hay alguna cosa muy nueva, alguna guerra muy nueva y que nos pille más o menos cerca, el resto no. Cuando esto se acabe, que se acabará porque todo cambia, Anicha, todo cambia, se acabará. Olvidaremos fácilmente que los arsenales atómicos siguen ahí, que se siguen fabricando tanques, se siguen fabricando misiles. Ahora hemos encontrado un vivero, vamos, magnífico con la electrónica, a partir de los drones capaces de destruir de una manera tremenda. Pues eso va a profundizar más en ello, porque no tenemos que ser los soldados de infantería los que vamos a una trinchera a matar al que está en la trinchera, porque nos puede matar. Ahora ya lo vamos a hacer de otra manera. Hemos perfeccionado la barbarie. Un acto violento va contra el orden natural de la existencia. Por lo tanto, tú has movido, es como cuando mueves una ficha de la torre empieza a temblar y posiblemente se termine cayendo. Así que no es que haya unas circunstancias de índole superior y universales que te van a castigar. Ese es el mundo de las ideas, el mundo de la religión, es todo ese mundo. No. Es que has movido el equilibrio natural de las cosas. Yo, si uno de estos olivos le podo mal y le trato mal, inevitablemente voy a sufrir las consecuencias. No porque el olivo se vaya a vengar. El olivo no se va a vengar de mí. El olivo no le queda más que sufrir. Pero no puede impedir que las consecuencias, utilizando su cuerpo, se manifiesten. Y entonces luego yo diré, hay que ver, este olivo no da casi aceitunas ya, no sé qué le pasa. Pero le pasa, no, le pasó. Pues es igual con todo, con el agua, con la amistad, con los afectos, con los hijos, con las parejas, con el trabajo, con el consumo. Claro, y todo eso trae miedo. Trae miedo. Vivimos las consecuencias y el primer miedo al sufrir las consecuencias es, ¿esto va a ser siempre así ya? ¿De desastroso? ¿Esto se va a volver a repetir? Y el miedo es una expresión de la falta de paz interior. Es muy difícil, pero realmente difícil, atemorizar a un ser humano que está en paz. Porque el ser humano que está en paz, si hay algo que va a preservar, es su paz. Lo demás le da igual. Le da igual perder dinero, le da igual perder un trabajo, le da igual perder... Lo que no le da igual es perder la paz interior, el equilibrio, la armonía. Lo que le hace despertarse cada día sintiendo que la vida tiene sentido, que está bien, que tiene dificultades, pero que está muy bien.
Todo el mundo habla de la guerra. ¿Cómo manejar la guerra? ¿Qué hacer para reconducir la guerra? ¿Qué hacer para ganar la guerra? Mandamos armas, mandamos. Pero nadie habla de decir, no. Lo que hay que construir es la paz. Y la paz no se construye en un momento de guerra. En un momento de guerra lo más que puedes conseguir es un armisticio, es paralizar la guerra y que se firme un acuerdo de paz. No la paz, un acuerdo de paz, de no agresión. Pero la paz es una cosa que hay que trabajarla todos los días en la especie humana. Cuando tú perviertes ese orden, el orden natural de las cosas, todo se vuelve muy complicado. Y lo vemos con las actuaciones del hombre a nivel macro. Cuando pervertimos el estado natural de las aguas, de las tierras, de los campos, de los bosques, cuando hacemos un uso abusivo de todo eso, o un uso interesado aun destrozándolo, nos encontramos con problemas tremendos. Y por 4 inventos que hemos conseguido hacer, creemos que no pasa nada, encontraremos una solución tecnológica, cosa que no es verdad. Se demuestra que no es verdad. Lo que pasa es que no computamos la cantidad de personas que mueren diariamente de hambre, diariamente de enfermedades por la contaminación, diariamente por la pobreza, las culturas que han desaparecido, las lenguas que hemos eliminado. Eso no lo computamos. Cuando pongamos una persona en Marte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar para poner otra no sé dónde, sin resolver lo que tenemos aquí. La Tierra tiene un orden natural que además se refleja en la física. Las reglas de la física han demostrado que hay un orden. Y ese orden que se da en los planetas, en el movimiento, en las matemáticas, todo un orden establecido que hemos ido descubriendo, que no sabemos de dónde viene, cada uno que lo atribuye a donde quiera, pero no sabemos realmente de dónde viene, pero sí sabemos que está ahí. Entonces, manteniéndonos dentro de ese orden, estamos en el camino correcto, estamos en el sitio adecuado. Y eso se ve si observas la Tierra. Si trabajas bien un árbol y le dejas ser, si no envenenas la tierra, ves el resultado. Esa es la enseñanza, el resultado. Si tú quieres impedir que un río pase por un sitio, el río pasará, destrozará y hará... Y así todo. Y para ir con el orden natural, lo primero que tiene que hacer el ser humano es aceptar que forma parte de ese orden, no que organiza el orden natural, sino que forma parte de ese orden y se tiene que someter a él. Fuera de ahí, nada es posible. El gran reto del ser humano es aprender a convivir de manera pacífica, sin esforzarse. Sin esforzarse. Todo lo demás, si tú tienes que actuar pacíficamente con esfuerzo, no estás actuando pacíficamente. Estás siguiendo una idea. La idea de la paz, entre comillas. La paz de AHIMSA es una paz que nace de la comprensión. Nace de entender la realidad, de lo que son las cosas.
En realidad, el concepto de no violencia de AHIMSA es una renuncia consciente y absoluta a cualquier forma de violencia. Las pequeñas y las grandes, las visibles y las invisibles, las lejanas y las cercanas. These are all worker cell. Yeah, it's a good nest. They're quite powerful. This is all honey. Wow. If it's your first experience with bees, then it's like, whoa, what's happening here? This is pretty hectic. A lot of buzzing and potential danger and stinging and stuff. Once you overcome that feeling of there's a lot of buzzing, bees are just pure peace, pure peace. Don't look at them as individuals. It's an organism. It's an organism comprising individuals, but it's one organism. It has this extraordinary capacity to disassociate itself and spread out up to 5 kilometers away. I mean, that's an extraordinary influence. I mean, my influence as a rather insignificant human being is sort of up to about here, but a bee is one of, let's say, 50,000 bees, and they can be working the whole of this hill. If you become a beekeeper, it connects you with everything. That's the extraordinary thing about bees. That's where the magic lies in beekeeping. Is that bees, they build a nest, a hive, a colony, and they fly out from that and they forage for nectar. So as a beekeeper, you're constantly aware of, oh, there's buzzing. Where are they? Oh, yeah, there they are. They're in the laburnum, or they're in the heather, or whatever. And that's what I love about it. Is that they are so intimately connected, literally flower by flower, with the entire world. And as an observer, someone who participates in looking after bees, it's the connection. It connects you with everything. And for me, that generates huge amounts of compassion, because if you see people spraying their gardens to get rid of the weeds with some sort of horrible herbicide, it's so damaging. It has such a direct knock-on effect in this context, in this ecosystem, because it's all connected, and we are part of that. That's it. For me, safely inside my suit, sitting in the bee yard without even opening beehives, that's just listening to Om. it's peace.
you definitely slow down a lot. I mean, things take time with donkeys. There can't be any hurry. The more I do stuff with donkeys, the more I hear people say, wow, they're just such peaceful animals. And that makes you think about, well, yeah, they are, aren't they? What is it about animals? Horses, donkeys, dogs, cats, whatever. Well, donkeys are not necessarily very good at multiplying and doing intellectual stuff that we traditionally think of as very clever. But they're very emotional in all sorts of ways. They're more about how they're feeling, what they're hearing, what they're seeing, how they're perceiving each moment. And I think that's a slightly infectious thing about being around, not just donkeys especially. I know people with horses and they'll tell you the same. They're probably a little bit more emotionally intelligent than we are. We're struggling a little bit on that side, I think. And it's not that difficult to stop and pay a little bit more attention. What is peace? Because it's not that stereotypical thing, like here we are in this peaceful place. You can find peace anywhere. It has to be that. Anywhere. There has to be some kernel of peace. That, we're just not reacting. We're there, absorbing and feeling that moment. There's peace in that, wherever you are, whatever circumstance. There's a stillness. A stillness of just being there, being aware, and just accepting things as they are. Instead of fighting over who's right, could we build a life for us all to thrive? Don't you know that there are other ways of solving conflicts nowadays? Oh, how I wish that in my lifetime peace could be achieved. Maybe it's just an experience that we need to live. And one day we'll be gone and some other life form will come and maybe they will do things differently. Maybe not. We'll see. 'Cause whatever you may gain through violence can only be maintained through violence. Was ist Gewalt? Verbale Gewalt ist auch schon Gewalt und kann manchmal viel tiefer verletzen als physische Gewalt. Ohne dass der Mensch drüber nachdenkt, was er gerade macht. Es fehlt, es ist also nicht die Gewalt an sich, sondern es fehlt eventuell die Einsicht zur aufrichtigen
Selbstreflexion, den inneren Taschenlampe anzumachen, sagen wir, hey, was mache ich hier überhaupt? Y aquí estamos intentando encontrar la paz individual, porque de forma colectiva es muy difícil. Pero bueno, si yo hago y tú haces y él hace y el otro hace, al final esa energía se expande y al final pues igual a alguien le toca. Yo lo digo siempre cuando recibo a las personas, digo, nacemos y empezamos a taparnos con tantas cosas que nos pone la sociedad, tantos argumentos, tantas creencias, tantas situaciones que nos van como tapando la esencia que tenemos, ¿no? Genuina, el alma, todo eso que traemos. Y entonces una vez que llegamos a tope, tocamos fondo y nos volvemos, estoy depresivo, estoy fatal, estoy muy triste, empezamos a quitar capitas, empezamos a quitar y volvemos a conectar con esta esencia inicial que teníamos. Llegar a esta esencia nos conecta con el amor y la paz. I'm at an age now where the life just has to slow down a little bit. You're not raging around like I was when I was in my 20s, 30s. And there's definitely peace in that. There's a lot less angst and needing to get there and then there, and that was necessary to find out that it wasn't really very necessary. La paz como objetivo final al que llegar, donde ya allí todo está resuelto y no voy a tener conflictos, no voy a sufrir, no voy a perder la calma, eso no existe. La paz es una cosa en la que uno se introduce, como introduciéndose en el mar. Uno entra en la paz y ese entrar en la paz, como entrar en el mar, es solo posible cuando dejas atrás todo lo que te quita la paz. Y al instante siguiente, por las razones que sea, puedes volver a coger todos tus conflictos, porque a lo mejor no puedes vivir sin ellos. Estás acostumbrado a lo que sea, ya perdiste la paz, te has salido del mar. Por lo tanto, la paz es una cosa que se vive momento a momento. No es un sitio al que llegar. Everything is impermanent, has a beginning and an end, but love is all that remains. Down the end of the line, that's what matters most, and everything else is decoration. It sounds cliche, but like, really take it seriously. Like, love is everything, love is all. Really, it's pretty profound. You know, if you really don't just, okay, that's a hippy-dippy, flaky thing to say, but really take it on board and put that in action to what you can do with your life, you know. It is really powerful and really is the truest truth that I know. Yeah, I went through a big loss when I was really young, and this is what really became very, very clear to me, that love is all that's important, and it's all that remains. You know, that's And I think that also means to be loving towards ourselves, because often I think, you know, we can be, be overly critical or have negative thoughts towards ourselves. And I think it's really important that, the very first person we have to love is ourselves. Not that it's necessary to say, oh, you're amazing. I mean, no, we all have, we're all work in progress. And we're just all trying to do the best we can. And I think it's good to embrace ourselves on that level. Like, okay, it's okay, you're doing the best you can, and just keep on going. Yeah. And if that base is there, then it's also, you're also more accepting of other people's flaws or what is perceived as a flaw. I mean, we're perfect with all our imperfections. Yeah. I think that gives a lot of peace. Yeah,
Yeah, it's also somewhere tied in with just being grateful to be alive. This experience of living is so unbelievable, and this planet, this place that we have as a home is so mysterious and beautiful. I mean, we really have it all. You know, we have it all. We couldn't ask for, you know, one extra thing really than what we've already been given.